गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां नमः। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु महोदय, पुस्तकम् अस्ति वा अद्य? PDF ఓపెన్ చేస్తున్నా మేడం. ఓకే, చదవమంటారండి? చదవండి. ఇది 3వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. 5. నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతో కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతిజైర్గుణైః. పదార్థः కశ్చిత్ కోపి మనుష్యः జాతు కదాపి క్షణమపి క్షణకాలమపి అకర్మకృత్ కర్మరహితः నహి తిష్టతి నైవ వర్తతే హి యతః సర్వః సర్వోపి ప్రకృతిజైః ప్రకృతిరూపైః గుణైః సత్వరజస్తమోభిః అవశః పరవశః భూత్వా కర్మ కర్తుం కార్యతే చోద్యతే. అన్వయః కశ్చిత్ జాతు క్షణమపి అకర్మకృత్ నహి తిష్టతి సర్వైః ప్రకృతిజైః గుణైః అవశః కర్మ కార్యతే. ఆకాంక్ష న తిష్టతి. ఒక్క నిమిషం. అది పద విభాగం.
पदविभागम् नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः अवशः कार्यते कर्म सर्व हि अवशः कार्यते మేడం ఎట్లా కార్యతే తర్వాత హి అవశః హ్యవశః పదవిభాగం कार्यते हि अवशः कर्म कर्म सर्वः प्रकृतिः ప్రకృతి జై గుణై ఒకటే సమస్త పదం అండి ప్రకృతి జైః గుణైః సమస్త పదం కాదు ప్రకృతి జైః గుణైః ప్రకృతి జైః itself is a సమస్త పదం గుణైః is a separate word అవునండి గుణైః ఓకే ఇప్పుడు ఆకాంక్ష ఒక్క నిమిషం ఆకాంక్షకి ముందు ఒక్కసారి అదేంటిది పద విశ్లేషణ కూడా చేద్దాం సో నా అవ్యయం ఈ అవ్యయం కశ్చిత్ కిం శబ్దస్య పుంలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం కహ చిత్ కదా కహ చిత్ సో కిం శబ్దస్య చిత్ ప్రయోగం అంటే చిత్ అదే ప్రత్యయం యాడ్ అవుతుంది సో కిం శబ్దస్య చిత్ ప్రత్యయస్య పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం క్షణం అపి అవ్యయం క్షణం క్షణః అది పుంలింగం we can take it as పుంలింగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం జాతు అవ్యయం Shamatam, page number Pagini, please. 156. Thank you. Jatu is avyayam. Tishtati. Tishtatya karmakrit kada. Tishtati akarmakrit. Tishtati. Dhatoho kartari prayoge latlakaram prathama purusha ekavachanam. Prathama ekavachanam tishtati. Karmakrit. Sorry, akarmakrit. అకర్మకృత్ ఇది సమాస పదము కానీ పుంలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం కార్యతే సప్తమి ఏకవచనం మన ఇది క్రియాపదం సో కృ ధాతోః నిజంత కార్యతే క్రియతే క్రియతే ఇస్ అనిచ్ అనిజంత కార్యతే కాబట్టి అంటే అది అయ్యేటట్టు అవుతుంది అని చేయబడుతుంది చేసేటట్టు చేస్తారు అని కార్యతే సో నిజంత కర్తరి ప్రయోగ లట్లకారం ప్రథమ పురుష ఏకవచనం ఆత్మనేపది ధాతు పరస్మైపది अपि अस्ति आत्मनेपदी अपि अस्ति एतत् आत्मनेपदी हरि ओम भगिनी क्षम्यतां पुट संख्या 156 धन्यवाद we are on the 5th shloka we are doing the pada vishleshana it is not given in the book so hi avashah hi avyayam అవశః పంచమి ఏకవచనం అండి పుంలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం అంటే వశః హీ హూ ఇస్ అండర్ ద కంట్రోల్ సో ఇట్ ఈస్ పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ అవశః విచ్ ఇస్ అ సమాస వర్డ్ న వశః అవశః ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ పంచమి ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం ఓన్లీ అనంతరం కర్మ
नकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथम कर्म सर्वः सर्व प्रथम एकवचनं प्रथमा एकवचनं पुंलिङ्गशब्दं पुंलिङ्गशब्दं सर्वनामशब्दं किन्तु सर्वनामशब्दं पुंलिङ्गम् एकवचनं सर्वः प्रकृतिजैः प्रकृतिजैः गुणैः प्रकृतिजैः అంటే सप्तमी एकवचनं रामैः रामैः द्वितीय बहुवचनं तृतीया विभक्ति बहुवचनं तृतीया विभक्ति बहुवचनं प्रकृतिजैः रामाभ्यां रामैः okay prakritijaih so this is pumlinga tritiya vibhakti bahuvachanam gunaihi also is pumlinga tritiya vibhakti bahuvachanam these are both akaranta shabdas avashah is also akaranta karman is nakaranta napumsaka okay antas are also important because the vibhakti rupani will change based on the anta of the word. So it is also important for us to look at the anta, padanta. Okay, kshanam also akaranta pumlinga shabda. It is in dvitiya vibhakti ekvachana. कर्म कर्मन् वा भगिनी कर्मन् nakaranta napumsakalinga shabdam. Prathama vibhakti ekvachane asti. ఇప్పుడు ఇదాनीम् ఆకాంక్షాం పఠतु మహోదయ ఆకాంక్ష न तिष्ठति कः न तिष्ठति कश्चित् न तिष्ठति कश्चित् कथं भूतः न तिष्ठति कश्चित् अकर्मकृत् न तिष्ठति ఏకవారం మహోదయ ఒక్క నిమిషం అక్కడ కశ్చిత్ లో మనకి ష శివ ష అస్తి कश्चित् కించిత్ कश्चित् अकर्मकृत् न तिष्ठति कश्चित् कथम् अकर्मकृत् न तिष्ठति कश्चित् कणमपि अकर्मकृत् न तिष्ठति कश्चित् कदाक्षणमपि अकर्मकृत् न तिष्ठति कश्चित् जातुक्षणमपि अकर्मकृत् न तिष्ठति कार्यते किं कार्यते कर्म कार्यते कथं कर्म कार्यते अवशः कर्म कार्यते कैः अवशः कर्म कार्यते गुणैः अवशः कर्म कार्यते कीदृशैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते कः प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते कस्मात् प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते सर्वः हि प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते तात्पर्यं यः कोऽपि कदापि क्षणकालमपि कर्मरहितः सन् न भवति यतः सर्वेपि प्रकृतिसम्भूतैः विकारैः विवशाः सन्तः कर्मकरणे प्रवर्तन्ते व्याकरणं चदवंడి व्याकरणं संधिः तिष्ठत् तिष्ठत्य कर्मकृत् तिष्ठति प्लस अकर्मकृत् यणसन्धि यवशः हि प्लस अवशः यणसन्धि प्रकृतिजैः प्लस गुणैः विसर्गसन्धि रेफः समासः अकर्मकृत् न कर्मकृत् नैतत्पुरुष अवशः न वशः नैतत्पुरुषः कृदन्तः वशः वश प्लस वश धातु वश प्लस अच्छि कर्मणि वशः अस्तु सो अत्र क्रियापदानि कानि तस्मिन् श्लोके तिष्ठति कार्यते
tishtati. So atra anvayam kim kaschit jatu kshanamapi akarmakrit nahi tishtati. So tishtati kriyapadam. Kartrupadam kim atra? Kaschit. Kaschit. Anybody. Anyone. Na tishtati. Kalu? Na. So kaschit na tishtati. Anybody cannot be just like that. Just like that how jatu. Jatu means it is an avyayam, which means kadapi. At any point of time, kind of. Okay. Kshanamapi, even for a moment. Kshanamapi akarmakrit nahi tishtati. Akarmakrit kaschidapi akarmakrit na tishtati. So what will akarmakrit be relation wise? It is a pumlinga shabda. Akarmakrit is describing that a person not doing any karma is called akarmakrit. So what kind of relation does it have in this shloka with the kriyapadam? Kaschit akarmakrit na tishtati. Let us take the simple form first. Kaschidapi akarmakrit na tishtati means anyone cannot stay without doing any work. Akarmakrit na tishtati. Kaschit. So anyone without doing any work, okay, cannot be there. So somehow everybody will be doing something. No person can be even for a kshanam. Kshanamapi. Kshanamapi akarmakrit na tishtati. So even for a moment, a person cannot not be doing anything. Okay. So here kshanamapi, even though kshanam is indicating a moment, we can take it as kaladhikarana, but how can one not be without like even for a moment, okay. So we can take it as kriya visheshanam also. Kshanamapi can be taken even for a moment. So this is kind of describing even for a moment he cannot stand or be without doing any work. In that sense, we can take it as kriya visheshana. Jatu is kadapi, at any point of time. So that is also not indicating a specific time. It is saying at any point of time. Nobody can be without doing anything. So that also is kind of describing the kriya. So that also we can take as kriya visheshana because it is not indicating a specific time. It is telling generally nobody cannot not do anything. So it is describing the kriya in a way. Ataha, what is the next part of the sentence? Sarvaha hi prakritijaihi gunaihi avashaha karma karyate. Here avashaha means paravashaha, means they are bound by the prakritijaihi gunaihi. Okay, because naturally there are some qualities in every human. Prakritijaihi gunaihi. These are some natural qualities that everybody has. Okay, the three gunas, based on the three gunas. They have certain gunas naturally. So because of that, this is because of that. Okay. The above statement is because why can somebody not be doing anything? They will be doing something even for a second. They are not doing anything. Why? Because naturally itself there are some qualities which will make us avashaha. Means we cannot without our control only we will be doing something. Without our prameyam itself we will be doing something or the other. Anything they will be doing. Okay. So that is how the anvaya comes. Here karyate. So karyate. What is the kartrupadam there? Karma karyate. Karma karyate. Karma is the karma padam. Karmalanu cheyimpabadtaru. So karma will be the karma padam here.
What will be the Kartrupadam? Avashah. प्रकृतिजैः गुणैः Gunaihi. Gunaihi. By the gunas. By the gunas, everybody, sarvaha, everybody will be made to do something. Will be made to do the karmas. By the Prakritijaihi Gunaihi. So Prakritijaihi Gunaihi here will be the Prayojaka Karta and Sarvaha will be the Prayojya Karta. Okay? Because who is the doer here? Who is actually doing the karma? Sarvaha. Sarvaha. Sarvaha is actually doing the karmas. But why is he doing? Because of the Gunaihi. The gunas are prerepinchutunnai. The gunas are prayati. Gunaihi prerayitva sarvaha karma karyate. Okay? So he will be prayojaka karta. Sarvaha will be prayojya karta. Karma will be the karma padam. Okay? And what kind of sarva will do? Avashaha sarvaha. So avashaha will be the visheshana to sarvaha. Avashaha means paravashaha. He is not, he does not have control over himself. He is controlled by these gunas. A gunalaki ayipayadu. Okay? Taken control over the gunas, by the natural gunas that. So because of that, he is doing the karma. So avashaha will be visheshana to sarvaha. Sarvaha will be prayojaka karta. Gunaihi will be yojaka karta. And karma will be the karma padam. Okay? And here we have akarmakrit, na karmakrit, akarmakrit, naitat purusha. So karmakrit means he who is involved in a karma, in some kind of work. Avashaha, na vashaha, avashaha. He who is not in control, like he who is complete in paravasha. Kridanta, we have vashaha. So vash dhatu and ach pratyayam. Okay. Astu. Any questions in this shloka? ధన్యవాదాలు మేడం. ఇది అవశః లోని అవశః నా భగిని Kim Bagini? వశః అన్నారు అవశః లోని వశఃనా అంటున్నా Avashahalo unna vasha is given here in the Kridanta. ఓకే అంటే అదే కృదంత అంటే అవశః లోని వశనేనా అంటున్నాను. Correct. The vasha which is in the avashaha. Anantaram Surya Bagini? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कर्मेन्द्रियाणि कर्म इन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते. कर्मेन्द्रियाणि అంటే कर्मेन्द्रियाणि. Karmendriyani is one word, but it is a samasa word. So karma indriyani. Sanyamya is one. Yabantam. Cha aste. Asthatu. Asdhatu. Asthatu. Asdhatu kartari prayoga latlakara prathama purusha ekavachana. Manasa. ఆత్మనేపది మాన్య ఆత్మనేపది ఆత్మనేపది మనసా మనస్సు శబ్దం సకారాంత నపుంసకలింగం కదా తృతీయ విభక్తి స్మరన్ స్మృ ధాతు శత్రు ప్రత్యయం ఉత్తమం So vibhakti ekavachanam. Pumlinga prathama vibhakti ekavachanam. ఇంద్రియ అర్థాన్
ఇంద్రియం మకరాంత సమస్తపదమేవ ఇంద్రియార్థాన్ samasthapadam. So you consider it as one word only. When we are doing the padavibhaga, only the sandhi vichcheda should be done. The samaskrutams should not be split as separate words. For our understanding, we can just identify the individual words in the samasa word, but should not do a complete vichcheda. Why? Because once adagandi ఇంద్రియస్య అర్థాన్ని చెప్పొచ్చు. ఇంద్రియార్థాన్ అవును అనొచ్చు. ఇంద్రియస్య ఇంద్రియానాం విషయః అర్థాన్. ఇంద్రియస్య అర్థాన్ విమూఢాత్మ. One second. When you are doing the padavibhaga, you should not split the indriyasya arthan like that. You don't have to write. Indriyan lekhaniyam. Linga dvitiya vibhakti bahuvachanam. Tadeva. Anantaram ఇంద్రియాన్ అన్నమాట. ఇంద్రియార్థాన్. Indriyartha is the pratipadikam. It is pumlinga dvitiya vibhakti bahuvachana. Like that we have to write when we are writing the padavishleshana. When we identify the samasa words in a shloka, and then if we want to identify the samasa, then we have to write the vigraha vakya and samasa nama. Then you can write indriyanam arthan. Like that you can write there. But in the padavishleshana, don't split the word. Okay? Vimudhatma. Vi upasarga mudha atma. So here again vimudhatma is a samasa word. Kada? So here what is the pratipadikam? Vimudhatman. Vimudhatman. Inga prathama vibhakti ekavachana. Okay, but if we need to know the split, we mudha and atma, that's all. But when you are writing, don't completely split the words and write. We are discussing only for our understanding. అంటే మూఢ అంటే మూఢం అని వస్తుందా, మూఢః అని వస్తుందా? ఇది మూఢాః విమూఢ మూఢా ఏవ. మూఢ దీర్ఘం నాస్తి, బహువచనం నాస్తి అత్ర. Atma also here ekavachanam only. So in the pratipadikam we don't have any we don't have any bahuvachana. This is like a visheshana purva pada. Why? Because we are describing the atma, vimudha atma, like that. మిథ్యాచారః నపుంసకలింగం మిథ్యాచారం అవుతుంది. అయితే మిథ్యాచారం నకారాంత పుల్లింగం మిథ్యాచారః మిథ్యాచారః. So it is akaranta pumlinga prathama vibhakti ekavachanam. స ఉచ్యతే. స దకారాంత పుల్లింగ పదం. ఉచ్యతే వద్దు ధాతువు. వద్దు ధాతువే కదా ఇది? వద్దు ధాతువు మహోదయ. వద్దువా వచ్చేవా? వచ్చే ఏది ధాతు వచ్చే కదండి. వచ్చే. అవునవును అవును. వచ్చు వచ్చు పరస్మైపది ఆత్మనేపది. ఉచ్యతే ఆత్మనేపది. అది ఆత్మనేపది. Why did it become ఆత్మనేపది? ఉచ్యతే. Because it is in karmani prayoga. Because it is in karmani prayoga, in karmani prayoga even parasmaipadi dhatus take atmanepadi form kada. ఆత్మనేపది. That is why it is అంతే కదా. The dhatu itself is parasmaipadi. Okay, అంటే దీన్ని పరస్మైపది కర్మణి అని చెప్పాలంటే. కర్మణి ప్రయోగే. పదార్థః
यः विमूढात्मा यः But अविवेकी पुरुषः just hold on, I want to check. This is vach dhatu, kada? One second. So we have uchyate. ఆత్మనేపదియే భగిని పరస్మైపదికి కాదు ఇక్కడ. Vach dhatu is atmanepadi. But uch dhatu is also there, for which we also get uchyate. That is also in atmanepadi actually. Uch or vach, both dhatus have. ఇది ఉభయపద అనుకోవచ్చా? Kim bagini? ఉభయపద అనుకోవచ్చా దీన్ని? కాదు ఉభయపది కాదు. What I'm saying is uch dhatoho prathama vibhakti ekavachana rupam api uchyate. Okay, in karmani prayoga. Vach dhatoho prathama vibhakti, prathama purusha ekavachana rupam is uchyate. Okay, these are two different dhatus with the same form. Both are in atmanepadi. If the same dhatu has two forms, parasmaipadi and atmanepadi, then you call it ubhayapadi. But here that is not the case. Two different dhatus have the same form. अर्थः समानमेव वा महोदय? సమానమేవ ఇత్యుక్తే అన్ని రూపాలు ఒక్కసారి చూడాలి మనం. We just have to check if all the forms are correct. So because if we see तदैव अर्थः समानः भवति चेदेव अत्र उच् भवितुम् अर्हति खलु, नो चेत् वच्येव भवति खलु. आम् కాకపోతే కేవలం ద లట్లకార ప్రథమ పురుష ఏకవచన రూపం సమానం. అన్యాని రూపం ఉచ్ కర్మణి రూపము ఏవ ఉచ్యతే, కర్తరి రూపం ఉచ్యతి ఏవ. అవును, అదేమో వచతి వస్తుంది అనుకుంటా. అదే రైట్. ఇన్ ద కర్మణి ప్రయోగ ఓన్లీ ద రూపాణి ఆర్ సేమ్. దట్ టు ఓన్లీ ఫర్ ద లట్లకార. Again, in other lakaras, the forms are different, even in the karmani prayoga. Atmanepadi dhatu, vach dhatu we can take. वच् तु परस्मैपदी धातुः एव खलु. आम् सत्यं. धातुः तु समानमेव. प्रत्ययः आत्मनेपदी प्रत्ययः विधीयते वा परस्मैपदी प्रत्ययः विधीयते वा इति. One second. Say again, what are you asking? अत्र धातु वच् धातोः परस्मैपदी प्रत्ययः एव अत्र विधीयते खलु. परस्मैपदी अदादिगणस्य वच् धातुः परस्मैपदी धातुः. पुरादिगणस्य वच् धातुः उभयपदी. गणद्वयम् अस्ति वा? ओके, अस्तु. पुरादिगणस्य वच् धातु उभयपदी सकर्मक. अदादिगणस्य वच् धातुः परस्मैपदी द्विकर्मक. द्वयमपि वच् एव. वच् एव. अस्तु. अर्थः यः विमूढात्मा यः अविवेकी पुरुषः कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थान् संयम्य निरुध्य मनसा चित्तेन इन्द्रियार्थान् विषयान् स्मरन् चिन्तयन् आस्ते वर्तते सः पुरुषः मिथ्याचारः दम्भी उच्यते कथ्यते. अन्वयः यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते सः मिथ्याचारः उच्यते. आकांक्षा आस्ते. कः आस्ते? विमूढात्मा आस्ते.
विमूढात्मा किं कुर्वन् आस्ते विमूढात्मा स्मरन् आस्ते विमूढात्मा कान् स्मरन् आस्ते विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् स्मरन् आस्ते विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् केन स्मरन् आस्ते विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते विमूढात्मा किं कृत्वा इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते विमूढात्मा संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते विमूढात्मा कानि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते तस्य किं भवति यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते सः उच्यते यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते सः कीदृशः उच्यते यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते सः मिथ्याचारः उच्यते तात्पर्यं तात्पर्यं यः अविवेकी पुरुषः इन्द्रियाणि निरुध्य चित्तेन विषयान् चिन्तयन् भवति सः पुरुषः कपटाचारः इति कथ्यते व्याकरणं सन्धिः य आस्ते यः आस्ते विसर्गसन्धिः लोपः स उच्यते सः प्लस् उच्यते विसर्गसन्धिः लोपः समासः कर्मेन्द्रियाणि कर्मणः इन्द्रियाणि षष्ठी तत्पुरुषः इन्द्रियार्थान् इन्द्रियाणाम् अर्थाः तान् षष्ठी तत्पुरुषः विमूढात्मा विमूढः आत्मा यस्य सः बहुरिः मिथ्याचारः मिथ्या आचारः यस्य सः बहुरिः कृदन्तः संयम्य सं प्लस् यम् यप् स्मरन् स्मृ प्लस शत्रु कर्तरि विमूढः बि प्लस मुह् प्लस ता कर्तरि तो अत्र क्रियापदानि कानि उच्यते आस्ते अस्ति उच्यते अपि अस्ति तो अत्र किमस्ति यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते सः मिथ्याचारः उच्यते तो इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरन् यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ओके so karmendriyam and jnanendriyam these are two different things that we need to know okay the karmendriyas are the indriyas that you use to perform actual actions like hands and feet and you know like that whereas jnanendriyas are the indriyas that the taste smell touch and all those are called the jnanendriyas okay or the panchendriyas కంటికి కనిపించనివి yes so here what is the shloka saying karmendriyani sanyamya means the actual action is not being done so nothing is being done with the hands or nothing is being done with the feet but indriyarthan manasa smaran the vishayas okay manasa smaran so he is thinking about them but say for example even mouth is a karmendriyam okay so say for example he's refraining from eating the sweet but in the mind he is always thinking about the sweet only okay maybe he wants to go to some place not a very ideal place to go to he's not going he's restraining himself from going there but in his mind that thought is there he wants to go there what is happening there oh they must be doing this they must be doing that he did not go but in the mind constantly that thought only is going on in his mind so for outside appearance it appears that he is not doing the things
a person should not be doing, but in the mind constantly those thoughts are going. So that does not count. Then even if he doesn't go also, it does not count. It is called mithyachara. He is a mithyachara. Okay. So that is the meaning of this shloka. So yaha vimudhatma manasa indriyarthan smaran aste, and another one is also there. Karmendriyani sanyamya yaha manasa indriyarthan smaran aste, he who is there by controlling the karmendriyas but thinking of the vishayan with his mind. Manasa indriyarthan smaran yaha aste, he who is there like that. Saha mithyacharaha iti uchyate. That kind of person is called mithyacharaha. Mithya means nothing is there, no sunyam. Achara. So there is no achara that he is following. Whatever achara a person is supposed to follow as per our Vedas, as per our dharma, that he is not following. So he is called a mithyachara. Okay. Here for aste, the kartripradam is vimudhatma. Okay. Vimudhatma aste. Vimudhatma is there. What is he doing? Karmendriyani sanyamya. So karmendriyani will be karmapadam to sanyamya. Sanyamya is a lyabanta, purvakala, lyabanta. So vimudhatma sanyamya aste. So vimudhatma is there by controlling. Controlling what? Karmendriyani. So karmendriyani will be karmapadam to sanyamya. Then he did what? Vimudhatma smaran aste. Thinking he is there. Thinking what? Indriyarthan. So indriyarthan will be karmapadam to smaran. Kena smaran? Manasa smaran. Manasa will be karanam to smaran. With his mind he is thinking. So he is using his mind as an instrument to think. Okay, it is not a hetu. You have to differentiate between hetu and karanam. So here manas is not a hetu. It is not the reason. He is using the manas to think. So karanam. So smaran. So vimudhatma smaran aste. Sanyamya aste, smaran aste. Two things he is doing. One is by controlling the karmendriyas, he is there. And also at the same time thinking, he is there. So these two will be there. Okay, sanyamya will be purvakala, but smaran will be, normally the Kshatranta words we use them as visheshanas. So vimudhatma smaran aste. So this will become the vidheya visheshana. Smaran will be vidheya visheshana. Okay. So yaha vimudhatma aste saha mithyacharaha uchyate. So saha is the kartripadam of uchyate. Mithyacharaha. Saha mithyacharaha uchyate. So mithyacharaha will be vidheya visheshana to saha. Okay. So yaha and saha. So here we have two sentences and those two will be joined with yaha and saha. That is called nitya sambandha. When two sentences are joined with yat and tat shabda words, that relation between the yat and tat is called nitya sambandha. Because of that only this is happening. Because he is controlling his karmendriyas but constantly thinking about the indriyarthan. That is the reason why he is called mithyachara. Otherwise, he will not be called mithyachara. Because of that, this analysis is coming. So nitya sambandha, there is constant. If the first part of the sentence is not happening, then the second part will not happen. So they both have nitya sambandha, those two sentences. So that is why they labeled that relation like that. Okay. Any questions in this shloka? So here we have the samasa words. Karmendriyani. Karmanaha indriyani. Okay, Shashti Tatpurusha. Indriyarthan. Indriyanam arthaha. Tan. So the word itself is in Dvitiya Vibhakti. The Pratipadikam will be Indriyartha. Okay.
Pratipadikam of the samasa word will be indriyartha. Prathama purusha ekavachana indriyarthaha. Dvitiya vibhakti bahuvachana indriyarthan. So indriyanam arthaha. Vimudhatma. Vimudhaha atma yasya saha bahuvrihi. He who has a vimudhatma means a murkham, like he's a murkha basically, because he's not able to think or confused in this case. Okay, muhyati. So he we can also say that a person who is confused only will do such things. Okay, thinking in one thing, doing another thing. So where there is no clarity about what should be done and how it should be done, such people, they are in a confused state. So vimudaha means he who is confused. Bhagini, विमूढात्मा इति विशेषणपूर्वपदकर्मधारया इति उक्तवती भवती Atma, also we can say that also we can say we are talking about Atma, right? We are talking about that person or he who has that kind of Atma. Vimudaha Atma, Yes. If we say Vimudaha, then that Vimudaha itself is representing a person. So here, but we are saying Vimudhatma. So here they are considering Atma as an entity, he who has that kind of entity. In that sense, if you take, it will be Bahuvrihi. Daha Atma yasya saha. Like say for example, Vimudaha Buddhi yasya saha. He who has a foolish buddhi. Then you cannot say it is Tatpurusha, right? Buddhi, always see it as different from a person. Like Neela Meghaha, you mean to say? Neela Meghaha? ఇప్పుడు విమూఢాత్మల అంటే నీల మేఘ లాగా తీసుకోవాలా అంటున్నాను. తీసుకోవాలంటే no. What I'm saying is, say for example, Vimudha Buddhi. Okay, Vimudha Buddhihi, if I say. How will you analyze that word? Vimudhaha Buddhihi. Buddhi is Vimudha ante Moodha. A confused mind. ఆలోచనలో క్లారిటీ లేకపోవడం తదాపి విమూఢా బుద్ధి యస్య సహ తదపి భవితుం అర్హతి ఖలు. That only I am saying. Vimudhaha Buddhihi yasya saha. That will be. See here again one more thing. Sorry. Here two things can happen actually. Vimudha Buddhihi, if I say, either we are describing the Buddhi or we are talking about a person who has a Vimudha Buddhi. So it can be Tatpurusha and Bahuvrihi. It can be Tatpurusha or Bahuvrihi like Lokanatha. సందర్భం అనుసృత్య ఏవ భవితుం అర్హతి. So there both are possibilities. Here also, Atma, if you want to take it as a person, representing a person, then you can call it Tatpurusha. But you can also consider it as an entity, which when possessed by a person, then if you describe it like that, then you can call it Bahuvrihi. Vimudha Atma yasya saha. So he who has a Vimudha, confused soul. In that sense, we can take it as Bahuvrihi. See, Samasa words is always depending on how you write the Tatparya, Vigraha. Okay, so you can also write it like Tatpurusha, but then you have to be clear that the Atma is the person that you are talking about. That has to be. Anantaram Mithyacharaha. Acharaha. Here the Uttarapadam is Acharaha, but we are talking about a person who follows that Achara. So Mithya Acharaha yasya saha. Okay, that is also Bahuvrihi. So Kridantas we have Sanyamya, Sam Upasarga Yam Dhatu Lyabanta, Smaran Smru Dhatoho Shatranta, Vimudhaha Vi and Muh Dhatu Ktha Pratyayam.
Okay. Any other questions in this shloka? ఇది ఇక్కడ మిథ్యా ఆచారః అనేది ఎట్లా తీసుకోవాలి భగిని? వన్ హూ ఫాలోస్ నో ఆచారః అనుకున్నాము. మిథ్యా అంటే ఇక్కడ ఎలాగా నో ఆచార అనే తీసుకోవాలా? మిత్ Mithya is sunyam. Mithya is like sunyam. Nothing is there. ఓకే, శూన్యం. ఓకే, So he who has శూన్యాచారః, శూన్యాచారః అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే. भगिनी एक प्रश्न अस्ति यत् and tat, that is a nitya sambandha. So yavat tavat yadi tari, they all fall into that kind of a sambandh. So yavat tavat is more of a comparison. Yatha tatha. That is more of a comparison, comparative statements rather than nitya sambandha. Oh, okay. Nitya sambandha is where the first, because of the first, the second is happening. Because if somebody is, controlling the karmendriyas but constantly thinking about vishayan, then he is called a mithyacharaha. Whereas for yavat tavat, yavat Andhra desham vistritam, tavat Kerala desham nasti. Say for example, if I say something like that, then we are making a comparison. It is not like the first part of the when the first part of the sentence is true, only then the second part is true. It is not like that. Okay, so that is a nitya sambandha or a nitya sambandha? Nitya sambandha. Nitya sambandha. Okay. Okay, understood, Bhagini. The sambandha between them is always nitya. That is what it means. Okay. Dhanyavad, Bhagini. Hari Om Bhagini. If Harsha Bhagini has asked, because of that I am asking this. Yavat tavat and all are not nitya sambandha because they are not in vibhakti forms. Not that they are not in vibhakti forms. Nitya sambandha means there is a relation between those two. Okay. But whereas I am only making a comparison between the size of Andhra and size of Kerala. There is no nitya sambandha happening there. I am simply comparing them both. To compare, I used the words yavat and tavat. Out of the blue, something is compared with something else. That's all. Okay. But here I am saying he who is constantly thinking about vishayan is a mithyacharaha. So I will not call him mithyacharaha if the first part is not true. So there is a relation between them both. And that relation has to be constant. That the validity of the statement is there only if both statements are aligned with each other. Okay. So that is why we call that sambandha between the two sentences as nitya sambandha. Bhagini, then most of the satru pratyaya vakye, it will be the nitya sambandha because something happens and then they are always interconnected in a satru pratyaya. There is a minor difference between that and this. In Shatranta or the Sati Saptami that you are talking about, it is only the Sati Saptami that your telling applies to. So there, the time is indicated. The time is indicated. Yada pita griham agacchati, tada balakaha kridati. Okay, so when the father comes home, at that time the boy will play. If he comes at 5 o'clock, he plays at 5 o'clock. If he comes at 6, he will play at 6. So the action of the father coming home will what do you say? Influence the child's action. Play time. Yes. Oh, okay, understood, Bhagini. That is only related to in the time sense. Right. That is more of a causal. That is more of a causal, you can say. The first action is causing the second action to happen. Bhagini. Bhagini, you are like an encyclopedia. Wow, you just right away say the one thing to the other so easily. Dhanyavad, Bhagini. So here yaha and saha is a little different. If you look at more sentences, you will understand. Yaha balakasya or yasya balakasya nama ramaha tam aham
pashyami. Right. Okay, he whose name is Rama, that boy I met the other day. So it is not like because his name is Rama, I met him. It is not dependent, but we are connecting the two sentences. Okay. Then we call that as Nitya Sambandha. ధన్యవాద్ భగిని. ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు నగరం అనేది నపుంసకలింగం అవుతుందేమో కదా? ఏది నగరం అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం. నగరం ఇస్ నపుంసకలింగ శబ్ద. యా. ఇప్పుడు జిల్లా అని చెప్పేసి అనాలంటే అది స్త్రీలింగం అవుతుందా? జిల్లా, I think in Sanskritam the word for Jilla is जनपदः महोदय. Janapadah. जनपदः एव. जनपदं वा पदः वा न जानामि, किन्तु जनपदमेव. नपुंसकलिङ्गः भवेत् जनपदं. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Janapada is the Pullinga Shabda only. जनपदः पुल्लिङ्गमेव. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంటే గోదావరి జనపదः ఇత్యేవ వక్తవ్యం. తూర్పుగోదావరి జనపదः. తూర్పుగోదావరి ఇత్యపి न वदन्ति, प्राग्गोदावरी इति वदन्ति महोदय. आम्. ప్రాగ్గోదావరి जनपदः. అంటే పుల్లింగం అయింది అక్కడ. Okay. So any questions in this shloka? Okay, no chet. Sulochana Bhagini patitumicchati va? आम् मन्ये. क्षम्यतां भगिनी, इदानीमेव आगतवती. श्लोकसङ्ख्या का? We are on the 7th. We are going to start the 7th shloka, 3rd chapter. Where did we start, Bhagini, today? We started 4th shloka. From 4th one. No, 5th. 5th and 6th. We are now on the 7th. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. पदविभागः यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सः विशिष्यते. पदपरिचयः अपि दत्तु. वदतु. यः दकारान्त यत् शब्दः प्रथमाविभक्ति पुल्लिङ्ग एकवचनं, तु अव्ययम्, इन्द्रियाणि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमाविभक्ति बहुवचनं, मनसा सकारान्त मनस शब्दः तृतीयाविभक्ति एकवचनं, नियम्य यवन्तम् अव्ययम्, निय उपसर्ग यम धातुः ल्यप प्रत्ययः यवन्तम् अव्ययम्, आरभते अकारान् धातुः खलु, आरभ इति उपसर्ग रब् धातुः. अस्तु मन्ये. उपसर्गः रब् धातुः आत्मनेपदी प्रथमपुरुष एकवचनं कर्तरि लट्लकारे. अर्जुन अकारान्त पुल्लिंग शब्दः प्रथम संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचनं. कर्मेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः तृतीया विभक्ति बहुवचनं. कर्मयोगम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दः द्वितीय एकवचनं. असक्तः तप्रत्ययः भवति वा मन्ये? असक्तः प्रत्यय न भवति. अकारान्त पुल्लिङ्गः एव. अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं. सः दकारान्त तत्शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं. विशिष्यते वि उपसर्ग शिष् धातुः आत्मनेपदी लट्लकारः
प्रथमपुरुष एकवचनम्. So, 1 second. The asaktaha can be sapratyayam and it can be trich also. But it doesn't matter when we are doing the pada vishleshana. You simply say pumlinga prathama vibhakti ek. मन्ये Because तृच्यपि भवति परः सक्ता भवति वा मन्ये? saktru will be the pratipadikam. And sakta will be the prathama vibhakti roopam. एवं सक्ता शत्रुनि कथं भवति अत्र रूपाणि प्रथमं? Manaki trichlo, let me see. कर्ता कर्तारौ कर्तारः इति भवति खलु? Like that sakta सक्ता saktaro. सक्तारौ सक्तारः एवं भवेत्. अस्तु. Okay. Here पदार्थः अर्जुन हे पार्थ यः पुरुषः पुनः मनसा चित्तेन इन्द्रियाणि नेत्रादीनि नियम्य वशीकृत्य असक्तः संगरहितः कर्मेन्द्रियैः हस्तादिभिः कर्मयोगं कर्माचरणम् प्रारभते सः पुरुषः विशिष्यते उत्कृष्टः भवति. अन्वयः अर्जुन यः तु असक्तः इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते सः विशिष्यते. अस्तु. आकांक्षा अपि पठामि वा? आकांक्षा आरभते. कः आरभते? असक्तः आरभते. असक्तः कम् आरभते? असक्तः कर्मयोगम् आरभते. असक्तः कैः कर्मयोगम् आरभते? असक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते. असक्तः किं कृत्वा कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते? असक्तः नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते. असक्तः कानि नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते? असक्तः इन्द्रियाणि नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते. असक्तः इन्द्रियाणि केन नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते? असक्तः इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते. यः असक्तः इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते सः कीदृशः भवति? यः असक्तः इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते सः विशिष्यते. अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किम्? अर्जुन. तात्पर्यम् अर्जुन यः पुरुषः चित्तेन ज्ञानेन्द्रियाणि वशीकृत्य संगरहितः सन् वाक्यपाण्यादिभिः कर्म प्रारभते सः पुरुषः श्रेष्ठः इति परिगण्यते. पूर्वस्मिन् श्लोकात् पूर्वस्मात् श्लोकात् यः क्वैट् आपोजिट् भवति खलु मन्ये? अत्र कर्मेन्द्रियैः कर्म कुर्वन्ति किन्तु मनसा न नियन्त्रणं कुर्वन्ति. अत्र मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं कुर्वन्ति. कर्मेन्द्रियान् नियम्य मनसा कर्मविषयान् स्मरन्. अत्र अस्मिन् श्लोके तु मनसा तान् नियम्य कर्मेन्द्रियैः एव निमित्तमात्ररूपेण कर्म करोति इति खलु? ज्ञानेन्द्रियान् वशीकृत्य असक्तः कर्मान् कुर्वन्ति. So saha vishishya. So it is not opposite. It is the same. It is what has been told is the same. In the earlier shloka, what was told, he is refraining from doing things with his karmendriyas. But constantly he is thinking about those vishayas only. But here what is this shloka saying? Asaktaha. He is restraining with mind and doing with indriyas. Khalu Mahodaya. But 1 second. Indriyani manasa niyamya. So the mind itself is controlled, and asaktaha means he is not having any kind of attachment. Okay. Karma yogam arabhate. Saha vishishyate. So without having any attachment and controlling the indriyas,
Controlling the Jnanendriyas, controlling the Jnanendriyas. He is performing actions with Karmendriyas. Correct. There in previous shloka, he didn't do the actions with Karmendriyas, but he thinks about it with mind. Correct. So that is why they say, see, for example, a small example, a person is sitting in his home, but he is thinking about killing some person. Constantly he's thinking, he wants to kill that person out of hatred or jealousy or whatever. Okay? But he's not doing because he knows if he does that, he will get in trouble. But constantly he's thinking, I wish I can kill him. I wish he dies, like that. Okay? Now look at Arjuna. He is killing. It is his duty to kill. But he doesn't want to kill. Okay? Because he does not have any kind of dvesham on them. He only finally, when he did it, he only did it as a duty. He didn't do it out of hatred or anger or anything. He did because he needed to do as the king of that particular country or whatever his duty is. He performed the duty without any kind of attachment towards that kriya. So that is fine. He is vishishyate. But this person sitting at home, but thinking of killing somebody with all these attachment, right? Only when attachment is there towards the kriya, these feelings will be there. Or when the feelings are there, the attachment comes. So that is the difference between what is being said in these two shlokas. In the first shloka, it is the person who is sitting at home and thinking of killing somebody, but he is not actually killing. In the second shloka, it is Arjuna. He is doing the action, but with no attachment to the action that he is doing, without any kind of emotional attachment. So that is why even if he does that, that will count as he will be counted as a Shreshtaha. Okay. So here Vyakaranamapi patitavati va Bhagini? न मन्ये Excuse me, Bhagini. व्याकरणं क्षमातां Bhagini. Pariganyate ityukte Pariganyate means to count. Okay, to count. Means count you are again? counting him. You are considering him as a Shreshtaha. Okay. Dhanyavad. व्याकरणं सन्धिः कर्मेन्द्रियैः कर्म योग इन्द्रियैः गुणसन्धिः यस्त्विन्द्रियाणि यः योग द्विन्द्रियाणि विसर्गसन्धिः सकारः तु योग इन्द्रियाणि यण् सन्धिः नियम्य आरभते अर्जुन नियम्य योग आरभते सवर्णदीर्घसन्धिः आरभते योग अर्जुन पूर्वरूपसन्धिः समासः असक्तः नासक्तः नैन् तत्पुरुषः कृदन्तः नियम्य नि योग यम योग ल्यप सक्तः सज्ज संज योग कर्तरि. So here, let us look at the Anvaya. Arabhate Kriyapadam. Arabhate means? To start. Prarabhate. Prarambham karoti. Kim Arabhate Karma Yogam. Okay, Karma Yogam means Karmacharana. Means performing his duties. Okay, so Asaktaha Karma Yogam Arabhate. Katam Kim Kritva Arabhate Manasa Indriyani Niyamya Karma Yogam Arabhate. So controlling his Indriyas with his mind, he starts the Karma Yoga, means performing his duties. And with what is he controlling? Manasa Niyamya. And with what is he doing the karmas? Karmendriyaihi. With his karmendriyas, means there are 5 karmendriyas. The mouth, feet, hands, and 2 other things. So with those he is performing the karmas. So he who does that, yaha asaktaha manasa indriyani niyamya karmendriyaihi karmayogam arabhate saha vishishyate. So saha vishishyate is the second sentence.
and the rest of it is the other first sentence, and they both are connected again with yaha and saha. Okay. Amanya. So here Indriyani is the karma padam to niyamya. Manasa is karana karakam to niyamya. And karma yogam is karma padam to arabhate. Karmendriyaihi will be karanam to arabhate. So here we have two karma padams and two karana karakams. So you have to be careful that manasa will be karana karakam to niyamya and karmendriyaihi will be karana karakam to arabhate. Okay. Indriyani is karma padam to niyamya. Initially, when you were telling the pada vishleshana, Indriyani, you said napumsakalinga prathama vibhakti bahuvachana. Dvitiya vibhakti bhavati. It is dvitiya vibhakti. With napumsakam, you look at the shloka meaning and then mark the vibhakti. Because it will be same in prathama and dvitiya, it is possible for us to get confused. Amanya. Okay. Any questions in this shloka? Madam, this asaktaha is same as, does it give the same meaning as anasaktaha or asaktaha? What is the difference? Asaktaha, anasaktaha. Asaktaha meaning is given as sangarahitaha. No attachment, without any attachment. Anasaktaha is also same thing, no? We can, use anasaktaha also as that. Yes, without any attachment. See, anasaktaha, even in Telugu we use, no? Anasaktaha means no interest. Yes. Anyway, I got the doubt. Anasaktaha means not interested kada bagini. Karmapaleshu na asaktaha. The meaning here is karmapaleshu na asaktaha. Karmapaleshu na asaktaha. One thing we have to see is the Vigraha Vakyam for Anasaktaha. How does it come? When does Nakara be there? Depending upon the shloka, I am interpreting like that. Actually, Anasaktaha, this here what we have to analyze, what we have to from Bhava or Uddesha, Tatparya, what I feel is Karmani Shraddhaya eva Acharaniyam. Parantu Karma Paleshu Anasaktaha Vartaniyam. Karmani Anasakta means there are two aspects. Uninterested means there are two aspects. While doing karmas, you should do with Shraddha only, not without negligence. And while waiting for the results, you should be Anasakta. It has got two-folded. That is, by doing karma, Anasakta means you should not say that I am not interested, I am performing just as a machine like that. You have to without do the karma with Shraddha only, but without keeping too much focus on the results. Yes, correct. That's all. So, Anasakta is na asaktaha. Only when we have the vowel, we get the nakara. Otherwise, nakara nashtam bhavati. Right? So, there the Vigraha Vakyam is na asaktaha, anasaktaha. Here, asaktaha is kevalam na saktaha. Both are little different words, but meaning-wise, they are very close. Very similar. In this context, see, anasaktaha means not interested is also there one meaning. But in this shloka, like Mahodaya said, it is not simply doing some work without interest. It is not like that. You have to do the work with Shraddha. But you should not have the attachment with the result. That is how it is. Okay. So, Lakshmi Bhagini, next shloka patitum ichchati va? Bhagini. Niyatam kuru karmatvam karma jyayo hya karmanaha sharira yatra pichate na prasidhyeda karmanaha tvam padartha padavibhagah niyatam kuru karma tvam karma jyayo hi akarmanaha
जायः क्षम्यतां जायः हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि शरीरयात्रा शुद्धमेव वा शुद्धमेव च ते न प्रसिद्ध कथं भगिनि प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः अस्तु त्वम् इति अस्मत् युष्मत् शब्दः वा दकारान्तः युष्मत् शब्द विभक्ति एकवचनं प्रथम एकवचनं द्वितीया विभक्ति खलु त्वं खलु त्वं प्रथमा एव प्रथमा एव अस्तु प्रथमा एव नियतम् इति नियतं so here as per the shloka it will be in dvitiya vibhakti napumsakalingam dvitiya vibhakti ekavachanam अस्तु कर्म इति नपुंसकलिङ्गमेव नियतं कर्म कुरु so niyatam is visheshana to karma okay so dvitiya karma iti also dvitiya napumsakalinga dvitiya ekavachanam nakaranta napumsakalinga dvitiya कुरु इति क्रियापदं क्रू धातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं हि अव्ययम् अकर्मणः अकर्मन् धातुः वा अकर्मन् नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा बहुवचनं वा द्वितीयाः वा प्रथमा एव षष्ठी एकवचनं षष्ठी विभक्ति एकवचनं अकर्मणः षष्ठी वा भगिनि कथं अच्छा हाँ जायः हि कर्मणः कर्मणि कर्माणि प्रथमा विभक्ति रूपाणि तथा पंचमी कर्मणः इज ईदर पंचमी और षष्ठी एव आम् सत्यं कर्मणः जायः కాబట్టి पंचमी कर्म जायः पंचमी वा अस्तु कर्माभावात् अपि पंचमी खलु कर्माचरणं कर्माचरणम् इति प्रथमा एकवचनमेव खलु नकारान्तः कर्माचरणम् అనేది అర్థం అక్కడ the word itself is karma అదే కర్మ నకారాन्तः నపుంసకలింగ ప్రథమ ఏకవచనమేవ కరెక్ట్ జ్యాయः इति अपि अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं కాదు దిస్ ఇస్ షష్ఠీయ ఇది షష్ఠీయన ఏకం నిమిషం భగిని జ్యాయస్ ఖలు సకారాन्तः వా సకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం అస్తు ఇది షష్ఠీలో ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ జ్యాయః ఇక్కడ పక్కన మీకు అకర్మణకి విశేషణ విశేష భావం తీసుకుంటే షష్ఠీ అవుతుంది పంచమి గాని షష్ఠీ see here jyah is indicating better than okay so here how does the anvaya come karma hi akarmanah jyayah అంటే అకర్మణల యొక్క not doing any doing some work is better than not doing any work ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి ఇది అకర్మణః జ్యాయః అనేది అసలు ఏ పని చేయని దానికంటే ఇండికేటింగ్ పంచమి విభక్తి పని చేయడం శ్రేష్ఠం ఓకే దట్ ఈస్ కర్మః అకర్మణః జ్యాయః జాయస్ ఆర్ జాయస్ ఆర్ గ్రీయస్ कर्म अकर्मणः श्रेष्ठः so here karma is in napumsaka so we take jyayah also in napumsaka okay so it is విశేషణ భావం అక్కడ వస్తుంది అంతే విభక్తిలో రాదు
అస్తు అకర్మణః కర్మాభావాత్ మళ్ళీ అకర్మణః మళ్ళీ అదే పంచమి వేలోనే వస్తుంది అయితే. Because see, when we are doing Ramat Lakshmanaha Paraha. Okay, when Lakshmanaha we take Paraha we say. But if you take Ramat Sita Para, say for example, just age wise if you are comparing, Ramat Sita Para. So Sita is younger than Rama. In that sense, if you are saying, because Sita is Strilinga, Para also we use in Strilinga. Like that here, Karma is in Napumsaka, so Jyayaha also in Napumsaka. Okay. Because you are comparing this Karmanaha is Chaturthi Vibhakti, not Panchami Vibhakti. Panchami only, Mahodaya. Chaturthi Katham? Tulana. Huh? You are comparing two things, no? When we compare, always we take Panchami, no? Ramat Lakshmanaha Paraha. Rukshat. See, Panchami, when you are using in the separation, that will be Apadana Karakam, it will become. But for comparison also, we use Panchami. Okay. Panchami only. I am mistaken. Sorry, I am mistaken. Panchami only. Tulana is always Panchami Vibhakti. Correct. ते इति दकारान्तः तत्शब्दः सर्वनामः षष्ठी एकवचनं. शरीरयात्रा अपि इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वा यात्रु ऋकारान्तः वा? शरीरयात्रा स्त्रीलिङ्गशब्दमेव आकारान्त. प्रथम एकवचनं वा? अपि इति अव्ययं, न इति अप्ययं, प्रसिद्ध्येत् इत्यर्थे प्र उपसर्ग वा भगिनि? प्र उपसर्ग सिद्धधातुः. सिद्ध वा सिद्ध वा हलन्त वा? सिद्ध हलन्त. सिद्ध्येत इति कर्मणि वा? विधिलिङ्गकारम्. अस्तु. अतः एव तकारान्त अस्ति अन्ते. प्रसिद्ध्येत्. Like that. अस्तु. अन्वयः त्वं नियतं कर्म कुरु, कर्म हि अकर्मणः ज्यायः. अकर्मणः ते शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत्. आकांक्षा त्वं कुरु. त्वं किं कुरु? त्वं कर्म कुरु. त्वं कथं कर्म कुरु? त्वं नियतं कर्म कुरु. त्वं नियतं कर्म कुरु कुतः? त्वं नियतं कर्म कुरु, कर्म हि ज्यायः. त्वं नियतं कर्म कुरु, कर्म कस्मात् ज्यायः? त्वं नियतं कर्म कुरु, कर्म हि अकर्मणः ज्यायः. न प्रसिद्ध्येत् अपरं क्रियापदं. का न प्रसिद्ध्येत्? शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत्. कस्य शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत्? ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत्. कीदृशस्य ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत्? अकर्मणः ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत्. तात्पर्यं भवान् नित्यं यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः तत् कर्म आचरतु. कर्मणः अनाचरणात् कर्माचरणं श्रेष्ठं वर्तते. किञ्च कर्माभावे भवतः शरीर संरक्षणमपि कर्तुं न शक्यते. रामानुजीय मतम् अकर्म ज्ञाननिष्ठा. व्याकरणं संधिः ज्यायो हि, ज्यायः प्लस इहि, विसर्ग संधि सकार रेपः उकार गुणः. ह्यकर्मणः हि प्लस अकर्मणः यण संधिः. शरीर यात्रापि सवर्ण दीर्घ संधि. शरीर यात्रा प्लस अपि. समासः शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा षष्ठी तत्पुरुषः. अकर्मणः न कर्म तस्य नै तत्पुरुषः. कथं भगिनी न कर्म तस्य आचार षष्ठी रूपं वा? పంచమి కాదు కదా, షష్ఠి కింద తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. See, karmanaha can be panchami or shashti, we thought, no? Correct. So here they have given as tasya, which implies a shashti vibhakti, but we have there is another there is only one karmanaha, right? Panchami only.
పంచమి అంటే తస్మాత్ అని తీసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ తస్య బదులు తస్మాత్ అని రాసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. నియతం ని ప్లస్ యం ప్లస్ క్త ప్రత్యయ కర్మణి కృదంతః తద్ధితాంతః జ్యాయః ప్రశస్య వృద్ధ ప్లస్ ఈయసున్ జ్యా ఇతి ఆదేశः. ఇది ఏకవారం వివృణోతు భగిని యథం. So here we studied in Geetha Pravesha book 3 the Prashasya or Vruddha. For both those, when the Iyasun is added, we get Jyayas Shabda. Jya Adeshah Bhavati, and we get the form will completely change actually. That list of words is given in Geetha Pravesha book. You once refer to those. Okay, so the original Shabda is after adding Iyasun or Ishtan Pratyayam, how that word changes and what the Pratipadikam will become. Okay. So when Ishtan is added to Vruddha, it will become Shreshta. Okay, here it will become Jyayaha, there it will become Shreshta if you add Ishtan Pratyayam, like that. So there is a list of the dhatus or the shabdas to which when you add Iyasun or Ishtan, how the form changes completely. Okay. Okay. So here the Kriya Padani are Kuru and Prasiddhyet. Kuru and Prasiddhyet. Let us look at the Anvaya once. Tvam niyatam karma kuru, karma hi akarmanaha jyayaha. Akarmanaha te sharira yatrapi na prasiddhyet. So here the first sentence we can take as Tvam niyatam karma kuru. That is one sentence. So you do one work. Niyatam means nirdishtam, your prescribed duties you do. Whatever is your duty, that work you do. So niyatam will be visheshana to karma. Whatever is prescribed to you, that karma you do. And then karma hi akarmanaha jyayaha. So doing some work is better than not doing anything. So here jyayaha itself is not a kriya padam, so we have to add the word asti. So karma akarmanaha jyayaha asti. So some work is better than no work at all. Okay. Karma akarmanaha jyayaha asti. So asti will be the kriya padam, karma will be kartrupadam, jyayaha will be akarmanaha. Karma akarmanaha jyayaha asti. So jyayaha will be videya visheshana to karma. And akarmanaha will be because we are comparing the karma and akarmanaha. So karma is better. We are saying karma is better. Better than what? Better than akarmanaha. Better than akarmana. So akarmanaha we mark it as tulana bindu, it is called. Tulana. Tula means that comparison, right? So tulana bindu means with compared to akarma, karma is better. So the relation name is given based on how we are doing the based on the relation between the two words. ఫస్ట్ వాక్యంలో ఉన్న అకర్మణకి తులనా బిందు అని రాసుకుంటామా? రెండో దానికా? In the first sentence there is no akarmanaha. There is only the word karma. Niyatam karma kuru. That is the first sentence that you put aside. Anvayamlo the second part of the first sentence, karma hi akarmanaha jyayaha. Okay. Second part of the first sentence you meant to say. Okay. There karma akarmanaha jyayaha asti. You mark. Okay. Karma will be the kartrupadam. Jyayaha will be videya visheshana. Akarmana will be attached or linked to karma with the relation name as tulana bindu. Okay. Because it is being compared with akarmana. Compared to akarmana, karma is better. So those
words are joined with the relation name Tulana Bindu. Okay? Tulana Bindu. Anantaram akarmanaha te sharira yatra api na prasidhyet. So na prasidhyet means may not happen. Na prasidhyet may not happen. Siddhinchatam, siddh dhatu means to be done, to happen. Na prasidhyet. So it will not happen. What will not happen? Sharira yatrapi. Sharira yatra means with the sharira, whatever things you can do, the daily taking care of yourself and doing minimal things also. If you are, if you do not put your body to use, the body will become useless. Later on, it will not be able to do any work. That we all know, right? That is why everybody says we need to exercise to keep ourselves fit and all that. So the same thing is being told here. So if you simply sit without doing any karma, the body also will lose its purpose. It will become useless. It will become disease prone. Okay. Okay, so the Sharira Yatra means, see, we are on a Yatra here on this Bhumi, right? On this world, we are on a Yatra. So that Yatra we cannot do if we simply sit and not keep the body in a working condition. We cannot do this Yatra successfully. It will become very difficult because it will become disease prone. So because of that, even the daily life, daily activities will be difficult to accomplish. So that is very difficult to lead such kind of life. So some kind of work should be done. It is always better than not doing anything. Okay, so here Bhavan Nityam Yasmin Karmani Adhikritaha Tat Karma Acharatu. Karmanaha Anacharanat Karmacharanam Shreshtam Vartate. Kincha karma bhave bhavatah sharira samrakshanamapi kartum na shakyate. Okay. So without doing any kind of work, how can you take care of your body? Akarma. In Ramanujiya matam, akarma is considered as jnana nishtha. So that kind of akarma as jnana nishtha is a little different than what they are saying akarma here in this shloka, right? In Ramanujiya Matam, the akarma means jnana nishtha, means what? The one that we studied a few shlokas back. One who has jnana nishtha need not perform the prescribed karmas. Why? Because their path is a little different. But their path is little different. Like how Krishna said, there are two paths that he suggested for somebody who would like to attain moksha. One is the Jnana Nishta Marga, the other one is the Karma Yoga. So in the Jnana Nishta, for them, in the Ramanujiya Mata, the akarma means not doing work. Not doing work there means, how do you say that? It is not like omitting your responsibilities. It is not like that. For Jnana Nishta, again, there are three rules that one has to follow in order to be considered that you are in Jnana Nishta. What are those three things that need to be followed? We studied a few shlokas back. A few shlokas back, we read three points which will describe Jnana Nishtha. You have to remember, Jnana Nishtha is describing. The spiritual world, awakening world, the materialistic world, Abhya Bhagini. So, Indriyani Indriyarthebhyah Sarvashah Nigrihitani Tasya Prajna Pratishtita. That is one thing. And Jnana Nishtha. There is a shloka just describing those three things. Where is that?
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमीव यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. One second. Which shloka are you reading, Bhagini? Second 69th sloka. అంతర్జాలం స్థగితः అభవత్ किं महोदय किं पृष्टवती థర్డ్ శ్లోకం అండి థర్డ్ అధ్యాయంలో లోకోస్మిన్ వివిధా నిష్టా లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్త మయానః. So one is this one is definitely there, like tasmadyasya mahabaho nigrihitani sarvashah indriyanindriyartebhyah tasya prajna pratishtita. Okay, that one is there. So that is 1 point for jnana nishta. No, we are trying to figure out the points, 3 points that a person has to follow to be in jnana nishta, Bhagini. Sulochana Bhagini, you were asking, right? किम् इति न श्रुतं मया. So this shloka also, the 71st shloka of the second adhyaya. Yaha puman sarvan kaman vihaya nisprihaha nirmamaha nirahankaraha chalati saha shantim adhigacchati. So and कः ज्ञानी भवति इति वा मन्ये कः ज्ञानी भवति इति वा ज्ञाननिष्ठा किम् इति ज्ञाननिष्ठा किम् इति वा ज्ञाननिष्ठा का. So that we can take this shloka, the 71st shloka of the second adhyaya. Okay, so nirmamaha nirahankaraha nisprihaha. So he who is yaha puman sarvan kaman vihaya, so he leaves all the desires. Okay, and he goes by his work without any false ego, without any attachment, and without any desire. He will attain moksha. So jnana nishta is similar to attaining moksha, right? Who is on the path of jnana nishta will definitely attain moksha. So we can consider that. Okay, so here in which context did we 61 अपि भवितुम् अर्हति खलु तानि सर्वाणि संयम्य उक्ता आसीत् मत्परः वशैः सर्व यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. That also Bhagini, that only was put comprehensively in this shloka 71 shloka. Same meaning. Okay, so here where were we? So prasiddhyet sharira yatra api prasiddhyet, that is over. So why did we go back again? ఈ మూడు గుణాల కోసం Bhagini. Jnana nishtha, for that we went, no? The Ramanujiya matam. Ramanujiya matam says akarma is jnana nishtha. Here we should not take akarma as not doing any work, but with those qualities, without any desire, without the attachment of mama, and without false ego. Okay, that is called jnana nishtha. So here spruhaha ante detachment, nispruhaha ante priha is desire. Desire. Okay. Spriha is desire. So nisprihaha means without any desire. Okay. Okay. So here under Ramanujiya matam akarmaha is equal to jnana nishta is given. That is how I am looking at it. Here akarma means simply not doing any work. It should not be taken like that. But here akarma means jnana nishta, means doing a work without desire, without attachment, without false ego. Then it is called akarma as per Ramanujiya matam, which is equal to jnana nishta. That is how I am understanding it. If anyone has any suggestion, please feel free to share. Okay, otherwise we shall go to the next shloka. यः ज्ञाननिष्ठ ज्ञानी भवति तस्य कृते कर्म एव न भवति मन्ये. अकर्म द्विविधा कर्म यः कर्मयोगी भवति सः अकर्मकः न भवेत्.
किन्तु ज्ञानिनः कृते कर्म एव न भवति। तस्मिन् विषये रामानुजीयम् एवम् उक्तमासीत्। अकर्म इत्युक्ते ज्ञाननिष्ठा, या ज्ञानी भवति तस्य कृते कर्म एव न भवति। किन्तु यः कर्मयोगी भवति तस्य कृते अकर्मः न भवेत्। तेन कर्म करणीयमेव इति। But that karmas should be done again without any attachment and without any attachment and निर्ममः निरहङ्कारः भूत्वा एव करणीयः। Okay. अस्तु, अनन्तरं मूर्ति महोदय पठितुम् इच्छति वा? महोदय? No. Because I am training many people. I cannot read it. Okay. No worry. मल्लिरानी भगिनी सामान्ये पठतु भगिनी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणि अन्यत्र कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् सो अत्र लिङ्गं वचनं लिङ्गं पञ्चमी विभक्ति एकवचनं कर्मणः लघु अपेक्षा नपुंसकलिङ्गं षष्ठी विभक्ति एकवचनं पञ्चमी एकवचनमन्दं पञ्चमी एकवचनं षष्ठी एव भवेत् खलु महोदय? अस्ति। So here यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्मबन्धनः भवति तदर्थं कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्म समाचर। पदार्थे कर्मणः अपेक्षया इति दत्तमस्ति महोदय। कर्मणः अपेक्षया अंटेने वित् रेस्पेक्ट अगेन कंपैरिजन बीइंग मेड षष्ठी भवति। अपेक्षा इति पदम् आगच्छति चेत् षष्ठी एव भवति वा? पञ्चमी कर्मणः अपेक्षया। It is panchami, no? For apekshaya we use panchami, I think. పంచమి వా మన్య? అనుకుంటా, మీరు అంటుంటే డౌట్ వస్తుంది. I'll check the book once. షష్ఠి ఏవ इति మమ స్మరణే అస్తి. అస్తు, అది చూద్దాం, ఒకసారి చూద్దాము. అస్తు మన్య. సర్వమపి. So here in the Anvaya, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర అయం లోకః కర్మబంధనః భవతి. యజ్ఞ కోసం చేసే కర్మల కంటే మిగతా అవి కదా, అప్పుడు పంచమి వస్తుంది. పంచమి ఓన్లీ, yes. కర్మ కంటే మిగతావి ఇక్కడ కర్మబంధానికి కలగజేస్తాయి. యజ్ఞం కోసం చేస్తేనే కలగజేయాలి కర్మబంధాన్ని. ఓకే, అన్యత్ర అవ్యయం. అన్యత్ర అవ్యయం. అయం లోకః పుంలింగం ప్రథమావిభక్తి ఏకవచనం. అయం ఇదం శబ్దః వకారాంత ఇదం శబ్ద పుంలింగ ఏకవచనం ప్రథమావిభక్తి ఏకవచనం. కర్మబంధనః పుల్లింగం. ఇది సమాస పదం. కర్మ బంధనః, బంధన అకారాంత పుంలింగ ప్రథమావిభక్తి ఏకవచనం. తదర్థం అవ్యయం. తత్ అర్థం
పదార్థం అవ్యయం అవుతుందా ఇక్కడ? కాదా? అర్థ అర్థ కదా, అకారాంత అకారాంత పుల్లింగ ద్వితీయ ఏకవచనం. కర్మ నకారాంత కర్మన్ శబ్ద నపుంసకలింగ ఏకవచనం, ప్రథమా వ్యక్తి ఏకవచనం. కౌంతేయ అకారాంత పుల్లింగ సంబోధన ప్రథమ ఏకవచనం. ముక్త సంఘ అకారాంత ముక్త సంఘ శబ్ద పుల్లింగ ప్రథమా వ్యక్తి ఏకవచనం. సమాచర ఆచర ఇది ఉపసర్గ ఆచర ఆచర లట్లకారం లోట్లకార మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. పదార్థ యజ్ఞార్థాత్ విష్ణు ప్రీతి ప్రాప్తి విష్ణు ప్రాప్తి రూపాత్ ప్రయోజనాత్ కర్మణః అపేక్షయా అన్యత్ర ఇతరత్ర సంలగ్నః అయం లోకః ఏషః ప్రపంచः కర్మబంధవాన్ భవతి. కౌంతేయ అర్జున తదర్థం యజ్ఞార్థం ముక్తసంగః త్యక్తసంగో భూత్వా కర్మ శాస్త్రోక్తం కర్మ సమాచర ఆచర. అన్వయః యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర అయం లోకః కర్మబంధనః భవతి. తదర్థం కౌంతేయ ముక్తసంగః కర్మ సమాచర. ఆకాంక్ష కర్మబంధనః కః కర్మబంధనః లోకః కర్మబంధనః. కః లోకః కర్మబంధనః అయం లోకః కర్మబంధనః. అయం లోకః కుత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः అన్యత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः కస్మాత్ అన్యత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः కీదృశాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తేన కిం? అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తదర్థం సమాచర. అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తదర్థం కిం సమాచర? అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తదర్థం కర్మ సమాచర. అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తదర్థం కీదృశ కర్మ సమాచర? అయం లోకः యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః అన్యత్ర కర్మబంధనః. తదర్థం ముక్తసంగః కర్మ సమాచర. తాత్పర్యం ఏన విష్ణోః ప్రాప్తిః భవతి తతః అతిరిక్తం సర్వమపి కర్మ జనానాం బంధకం భవతి. తస్మాత్ ఫలాపేక్షరహితః సన్ శాస్త్రోక్తం స్వకీయం కర్మ సమాచర. మాధ్వమతం భగవత్ ప్రీతయే కృతాని కర్మాణి బంధకాని న భవంతి. తత్ప్రీత్యుద్దేశం వినా కృతాని బంధకాని భవంతి. తదర్థం కామనాం విహాయ భగవత్ప్రీత్యై కర్మ కురు. వైకారణం సంధి కర్మణోన్యత్ర కర్మణః అన్యత్ర కర్మణోన్యత్ర. విసర్గ సంధి సకార రేఫ ఉకార గుణ. పూర్వరూపం కూడా ఉందిగా, పూర్వరూపం. లోకః అయం. విసర్గ సంధి సకార రేఫ ఉకార గుణ సంధి పూర్వరూపం. సమాస కర్మబంధనః కర్మబంధనం యస్య సహ బహువ్రీహిః. ముక్తసంగః ముక్తః సంగః येन సహ బహువ్రీహిః. ముక్తసంగః. కృదంతః బంధనం బంధ్ ల్యుట్ కరణే బధ్యతే అనేన ఇత్యర్థః. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదः. సో అత్ర ఏకవారం తాత్పర్యం పశ్యామः. येन విష్ణోः ప్రాప్తిः భవతి తతः అతిరిక్తం సర్వమపి కర్మ జనానాం బంధకం భవతి. తతః అతిరిక్తం సర్వమపి. సో whatever we do
the name of God, up until there it is over. Over that, beyond that, whatever is done, tataha atiriktam, beyond that, sarvamapi karma jananam bandhakam bhavati. So it will become a burden and an attachment. Tasmat phalapeksharahitah san shastroktam swakiyam karma samachara. So only swakiyam karma we have to do, shastroktam, as told by the Shastras, and phalapeksha rahitah, without any desire towards the result. So that is the meaning of the shloka. Here we have samachara as the kriyapadam. So here karma bandhanaha is also given. So karma bandhanaha. క్షమ్యతాం భగిని, ఏక నిమిషం భగిని. ఇక్కడ మనము డిజైర్లెస్ అంటున్నారు, కానీ విష్ణువుని ప్రాప్తి కోసం చేసేది కూడా డిజైరే కదా. See, sarvam narayanastu అని అంటాం, అర్పణమస్తు అంటాం కదా. So when we are that does not count as desire. Okay. Why? Because whatever we do, we are doing in the name of God. That's all. Okay. భగవతార్పితం చేస్తాం. We are offering it to God. So when you are offering it to God, in what you are doing, what will you offer to God? If in that also, if you are expecting something back, then that is not offering to God. Right. In the name of God I am doing, if you say. So of course, until there also we have to recognize that sometimes in the name of God also there might be some desire. Okay, I am doing in the name of God, I will get some punyam. If you think like that, then it is again, it's not done in God's name. It is not done in God's name. You are still again expecting something back. Something else. Right. Completely selfless. You are not expecting anything. Only in the name of God you are doing. Whatever you're doing, you are being an instrument of God and doing it. So basically, see, you need not think particularly this I am doing in the name of God. When you are not expecting anything out of it for your personal benefit, then automatically that is like doing in the name of God only. Right? But of course, if you think of that, then it will become a habit for us, and wherever we are thinking for self-benefit, there also it will be like a marker. Okay, here I am thinking for some benefit, let me do it in the name of God. So like that, reminding ourselves in every action that we do. Constantly, it will act as a reminder to not expect, any result for our benefit. So here karma bandhanaha bhavati. So here we have to take karma bandhanaha cannot itself be a kriyapadam. So karma bandhanaha bhavati. Kim bhavati karma bandhanaha? Ayam lokaha karma bandhanaha bhavati. Right? Lokaha karma bandhanaha bhavati. Karmana anyatra karmanaha lokabandhana. So here anyatra yajñarthat anyatra karmanaha ayam lokaha karmabandhana bhavati. Ayam lokaha. So karmanaha ante, see here, whatever karmas apart from what you are offering to God, yajñarthat anyatra karmanaha ayam lokaha karmabandhanaha bhavati. So all the karmas which are beyond offering to the God will become karma bandhanaha. So what will again become karma bandhanaha? Ayam lokaha. Here in this shloka it is said anyatra means all the other karmas. Ayam lokaha karma bandhanaha bhavati. So that other karmas are kind of compared to the loka. So when you are doing what all other karmas that you are doing, which are not being offered to the God, or which are beyond after offering to the God, whatever is extra, that is causing karma bandhanaha. That means this loka itself is becoming, whatever other loka that you have, that is becoming karma bandhanaha. Okay?
So karma bandhanah bhavati. There bhavati will be the kriya padam. Lokaha will be the kartrupadam. Karma bandhanah will be videya visheshana. And karmanaha. The karmanaha will be hetu. Okay, because all those are causing this loka to become karma bandhana. Anyatra karmanaha. Ayam lokaha karma bandhanaha bhavati. Because of all those other karmas which are not being offered to God. Because of that, this loka is becoming a bondage to us. Okay. So tadartham, because of that, mukta sangaha tvam, you being mukta sangaha, karma samachara. Okay. So samachara is the kriya padam here. So let us look at the anvaya again. So tadartham kaunteya mukta sangaha karma samachara. Samachara kriya padam. So tvam will be the kartrupadam because it is in madhyama purusha. Mukta sangaha karma samachara. So mukta कीदृशः कर्म sangaha will be videya visheshana to tvam. Or visheshana, regular visheshana. Mukta sangaha tvam karma samachara. Tadartham, for that purpose. For what purpose? For what purpose? Yajnartham. यज्ञार्थ Kevalam yajnarthat eva karma kuru. Karma samachara. Mukta sangaha, becoming a person who is mukta sangaha, free of attachment. And for tadartham, here tadartham means yajnartham. Karma samachara. So tadartham here is prayojana. It will become, because you know the artha shabda has the chaturthi vibhakti artha is there. So prayojanam will be the name of the relation. Okay. So you go over this shloka several times because the relations, you have to try to connect them a little bit more, easily. So here in the first part of the sentence, karmanaha is hetu. Okay, any karmas that are beyond offering to the God are the reason for this loka to become karma bandhana. In that way you have to take. Okay, so karmanaha in that sense it is panchami, but the relation is hetu. It is causing this loka to become karma bandhana. And here in the second part of the sentence, tadartham means yajnartham. So prayojanam. That should be marked as prayojana. For that reason, you do the karma without any attachment. Mukta sangaha karma samachara. Astu. So we shall stop here. Any questions up until this shloka? Okay. Shanti mantram. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. धन्यवादः भगिनी. सर्वेभ्यः धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. नमस्कारः सर्वेभ्यः. नमस्कारः. शुभरात्रिः.